السلام عليكم. احنا اليوم مستضيفين واحدة من مدارس المميزة في الشارقة في برنامج الموامضات التربوية، الأستاذة ريم. أهلا وسهلا أستاذة أهلا ريم وسهلا من بحضرتك. مدرسة البصائر. أهلا بيك. إدارة. بتحبي تفضلي تعرفينا على نفسك بشكل ريم أفضل؟ محمود عبد الفتاح، مديرة مدرسة البصائر الخاصة لأكثر من 10 سنوات. ما شاء الله. طبعا اليوم احنا كنا حابين نحكي معك. طبعا صار عندنا اوضاع يعني ما مرت فيها الامارات سابقا، واضطرينا الى التعليم عن بعد لفترات مطوله. طبعا مرينا بكوفيد واكيد استفدنا منه، لكن حبيتنا نسمع من المدارس اللي طبقت التعليم عن بعد، نسمع شوي عن التحديات، والافضل انه ايضا نسمع عن الطرق اللي حلينا فيها بعض المشاكل وبعض هذه التحديات، وتحكي عن تجربه مدرسه البصائر في هذه الفتره. طبعا أنا بشكر حضرتك أن أنا معك اليوم وبحكي عن مدرستي العزيزة تحت رقابة هيئة الشارقة للتعليم الخاص. طبعا كان الفضل كبير لجائحة كورونا أنها تعد جميع مدارس دولة الإمارات وتجهزها نفسيا للتعلم عن بعد، وهذا الشيء أخذناه بعين الاعتبار منذ جائحة كورونا، وكانت المدرسة دائما بتضع في خطتها كيف يمكن مقابلة أي تغيرات أو تطورات داخل البلد، سواء إذا كانت جوية أو غيرها، بالتعلم عن بعد. التعلم عن بعد طبعا بنواجه بعض التحديات في التعلم عن بعد، ولكن التخطيط السليم ووضع خطة قابلة للقياس تساعد المدرسة في أنها تتخطى كل التحديات اللي بتقابلها. اخترنا أهداف الخطة، أهم شيء تضمن جودة التعليم خلال التعلم عن بعد. راعينا فيها التعليم المتميز، راعينا فيها الشراكة مع الأسرة المدرسية، وضعنا في الاعتبار أصحاب الهمم، وضعنا لهم برامج خاصة بها، وضعنا جداول تخدم العملية التعليمية بشكل سليم دون تقصير في حق الطالب أو حق العملية التعليمية. فعلنا دور الإخصائي الاجتماعي مع الطلاب ليقوم بحل أي مشكلة إحنا ممكن نواجهها. وضعنا خط ساخن بين المدرسة وبين أولياء الأمور أو بين أطراف المجتمع المدرسي عموما للاستماع إلى كل الشكوى أو مقترحات أو شيء. وزي ما قلت لحضرتك حطينا مؤشرات أداء لكل الأهداف اللي إحنا حطيناها، وبالتالي كانت الخطة مرنة إن إحنا استطعنا إن إحنا يعني نجتاز أي شيء أو نطور أي شيء يخدم العملية التعليمية. وضعنا جداول طبعا سليمة، وضعنا لأصحاب الهمم جداول سليمة، عملنا حصر للبنية التحتية للمدرسة. طبعا احنا من ضمن يعني المخاطر اللي كانت بتقابلنا إما تكنولوجية أو بشرية. تكنولوجيا احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر على شبكة الانترنت جوه المدرسة. الأجهزة اللي جوه المدرسة كلها كانت الحمد لله لها صيانة تامة، لها يعني ما كانش فيه أي تقصير فيها. بالنسبة للموارد البشرية طبعا احنا أو للأشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم، بدءا من الهيئة التدريسية اخترنا المنصة، هي منصة تيمز طبعا لأنها منصة آمنة وسهلة ويمكن التدريب عليها بسهولة. دربنا المعلمين وراعينا الفروق الفردية في كيفية إعداد الدروس، تكون دروس تفاعلية بأهداف تفاعلية، وإزاي تفعل دور الطالب وتفعل التعليم المتميز داخل الحصة. دربنا الطلاب على كيفية دخول الحصة، التفاعل داخل الحصة، كيفية عدم التأخير عن الحصة. فعلنا دور الإخصائية الاجتماعية في دعم الطلاب بشكل مستمر بحيث أنه ما يواجهش أي طالب أي مشكلة. قمنا بإعداد اختبارات رقمية على ووعينا أولياء الأمور بضرورة الشفافية في أداء الامتحانات من المنزل، أن يكون الطالب هو القائم الوحيد أو اللي بيحل لحاله وبنفسه. عملنا تحليل لكل الداتا بتاعت الخطة بتاعتنا بحيث أن إحنا زي ما قلت لحضرتك كنا بنعمل أبديت على طول أو تطوير لأي شيء بيقابلنا فيه بعض القصور أو مؤشر أقل من المؤشر اللي إحنا حاطينه. وأيضا يعني هي الفكرة من العملية إنه يعني التعليم عن بعد مستمر، يعني إن كان بالظروف الجوية أم بظروف استباقية أو اضطرارية مثل هاي الظروف اللي إحنا بنمر فيها. لكن وجود هاي الخطط وتقوية، يعني أنا اللي شفته أو اللي فهمته استشفيته من كلامك
إنه علاقتكم بالأهل هي اللي ساعدتكم جدا. الشراكة المجتمعية وعملتوا الأسرية شراكة مهمة جيدة جدا، وقوية. مهمة جدا، وجود خطة أيضا مهمة جدا. مهم جدا إنه يكون في المدرسة خطات ويتم التطبيق فيها دائما. فإن شاء الله يعني إنه يعني أتمنى لكم النجاح في هذا الموضوع، وإنه حتى الاستفادة من هاي التجربة على التحسين على الخطط طبعا والتطويرية اللي أنتم مشيتوا فيها، عشان تضمنوا إنه دائما يكون عندكم التعليم عن بعد ناجح وجاهزين في أي وقت إن شاء الله، إن كان للظروف الجوية أو لغيره. إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. شكرا. وبشكر لك لحضورك ومشاركتك الموضوع طبعا مع جميع المدارس حتى الجميع يستفيد من هذه التجارب الجيدة. شكرا لحضرتك. شكرا لك ست ريم، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك، يعطيكم ألف عافية. We would also like to invite Ms. Sheila from ASPAM School to talk about the importance of social emotional learning during this period of time, where we're going to ask her about a program that she adopted in her school about social emotional learning and the difficulties and challenges that she faced, and talk to us about the program in general. But first we would like you, Ms. Sheila, to introduce yourself in a few words. Thank you for inviting me. Well, I'm Sheila George. I work as a principal at ASPAM Indian International School, and I have about 4 decades of experience as a teacher, as a supervisor, and now I'm a principal. Well, first I need to thank SPIA for giving me this beautiful opportunity of participating in an action research that was conducted for the past 6 months, and it was really beautiful. Well, now when we have to talk about the social emotional... And you're talking about the social emotional literacy project. Okay. When we talk about the social emotional learning, it is a very deep subject, and these two words are deeply intertwined. When we talk about social competence, it is how the child is able to manage behavior with others. And when we talk about the emotional competence, it is how the child is able to manage emotions within. So social emotional literacy is all about how a child is able to manage oneself with their own behavior and able to regulate the behavior when they manage with the rest of the people around, and how they create positive relationships, how they're able to be aware about themselves, and how they're able to socially interact and make rightful decisions, ethical decisions. Now, coming to ASPAM, if you have to ask me, we consider social emotional literacy not as a separate subject. We believe that it is the foundation life skills that has to be integrated into the child's life right from the child enters the school and maybe even at home. Well, when it comes to the teaching and learning in the classroom, the teachers integrate it into all the lessons, and it starts with the morning daily rituals that they do, starting with the morning assemblies to the classroom teaching and learning till the time the child reaches home. He or she is constantly having these kind of activities or programs that helps them to regulate their behavior and bring the best out of them, because they get into meaningful conversations, they get into reflective practices, and in addition to that, they communicate effectively. And that way, they try to become confident and courageous. Now, coming to the project that we participated in, the project actually taught us how to use the Otis Wise Owl card, how the child is able to connect the emotions with feelings. With feelings, yeah. If you have to ask me, feelings spark from the emotions, and then it has been colored further by the child's experiences, their memories, and all the thoughts that comes in at that moment. So now with this Otis card that was given by Ms. Anne Corwin when we had the workshop, she clearly taught us how it has to be connected with the feelings. And the teachers have done it so beautifully with the lessons, and as a principal, I myself went into the classes to see how well it was connected to different kinds of feelings,
even when there was a conflict, how the child gradually moved from an angry behavior to a happy behavior. Happy behavior. But was there like a challenge when we went into online learning? Yeah, I'm just going to come to that. Prior to that, I need to put in one statement here. Teachers, whether it is online or face-to-face, must teach the children appropriate vocabulary that is connected with feelings, especially in the lower classes. And that is what we did, so that they're able to recognize their feelings to the words that the teachers have taught them during the class. Face-to-face, yes, there are physical interactions, there are collaborative activities. Now coming to the online classes. I always remember the famous statement that I've read from a book called Innovator's Mindset by George Couros. And he released his book, I think, in the year 2024. He talks about how a meaningful change can be made in children. A meaningful change can be made only when we connect with the heart, not with the mind. True. And that is what we did, even with the online teaching and learning. Yes, there were disruptions, there were challenges when we were not able to really think about what kind of activities that we should do, but that challenge turned into beautiful opportunities. We are all aware that with the online learning, children remain isolated. There is more anxiety, there is more worry. Teachers cannot have collaborative activities, though they tried their very best through the MS teams to have the breakout rooms. But I appreciate the teachers with the work they have done due to the research or the training that they acquired from Ms. Anne Corwin. They were able to use this artist cards so beautifully, and the minute they showed the cards, children were able to identify the feelings. The feelings. And that was beautiful. That was the idea, is to teach the children how to identify with their feelings. Yeah. Well, Miss Sheila, it was an honor talking to you about this project that is so dear to my heart. Yeah. And on behalf of SPIA and on behalf of Dr. Anne Corwin, Ms. Debbie and Marlene, we would like to thank you for being welcome. one of our greatest enthusiasts, in terms of implementing this in your school. And I wish you all the success. Thank you so and much, we would like, Ms. inshallah, Shoua. maybe to talk to you more Yeah, later we would like about to talk this program. more about it. It's not only me. I think I have a team of people in the team, school yeah. who would like to show what all they have done. And it's all evidence-based. Yeah. So thank you so much for giving me You this are opportunity. very welcome. Thank you so much. you. And we wish you all the best. Thank you. Thanks a lot. Assalamu alaikum.